All right, like we told you, we are speaking to entrepreneurs in this sector who are making waves. And if you have any questions for them, the do's and don'ts, you want to learn from them. What mistakes did they make? What did they do right? What should you do as you start your business? Please use the hashtag BusinessNow at Citizen TV Kenya and at Yvonne Okwara. If you want to send us a text message, please do so. The number is 22422. So I want us to start in the hair care sector and talk to Tony Iro, who's a famed Nairobi hairstylist and makeup artist. But it doesn't end there. Now, in recent years, Iro is famed for launching local perfumes as well as hair products, catapulting him to the front row seat as a Kenyan beauty entrepreneur. He's now speaking to our Patrick Igunza at his salon that's located in the CBD here in Nairobi. Patrick? Thank you very much indeed, Yvonne Okwara. Yes, I am going to speak to Tony Iro not so long a time from now. Where we are right now is in his salon, located in the Central Business District here in Nairobi. And anytime you want to link up with him, probably he'll tell you, you come to his salon. But then again, he normally maneuvers within the country trying to supply as much of his products as he possibly can. But today, I've been honored actually to get him here, and he will be sharing his story, what propelled him to who he is currently. Remember, he started many years ago, very small, but he's grown over the years, and his story is quite inspiring. Tony? Yes. Niaje. Thank you for having me in this show, and I'm really privileged to be here. Asante sana. Kabisa, hapa tuko kwa salon. Hapa hivi ndio uliniambia ulianziaga. Hapa ndo nilianzia. Hapa ndo nilianzia kunotice naweza toa product na watu watumie, na clients wakaanza kubelieve that naweza toa kitu na watumie na wa appreciate, na nikaamua kuwa na brand na si commodity. I think you know what I mean. Yani ni kitu yenye nilitaka, kitu yenye ukienda kwa duka, ukienda kuuliza upate Tony Iro hakuna, hauchukui alternative, na uliza itakuja lini. So nikafanya iwe commodity, iwe brand, not commodity. Yes. Amazing. Wase wengi especially madam wamekujua kwa sababu ya mambo ya salon, mambo ya nywele. Exactly. But saizi venye tunabonga, hata lebo yako inabonga, warashi, hiyo ni perfume. Umesikia Yvonne akiintroduce hapo kompaka na sanitizer, na vitu zingine mob. Brands ziko ngapi sasa hivi? Sai brands niko na kama sita saizi, but ziko na different targets, lakini ni vitu zenye kwa the same line. Kama tuko na warashi yenye ina perform kwa perfumes na lotion, that is body care, na tuko na siri yenye ni for hair, na tuko na shanira, na tuko na dhahabu oils. Hizo ndo vitu tuko nazo sasa, na kuna vitu zingine kama mbili zitatoka in like 2-3 days, zitakuwa beard ya beard gang. Unajua wewe beard gang, mimi ni beard gang, ule beard gang. Beard gang out of 10, 8 ni beard gang. So beard gang inatoka in 2 or 3 days itakuwa. Yes. Na so far unaweza kusema ni product gani na perform vifiti kabisa, na the reason behind that ni what? Reason sasa inaweza sema product yote yenye tumeweka jina tu Tony Iro ina perform poa. So inategemea tuna mls. Unapata ml kubwa maybe haidu poa kwa sababu venye economy iko, so watu wanataka vitu ndogo ndogo, maybe 60 ml, 30 ml, hizo zinadu poa. So tumejaribu pia kuangalia na watu wenye tunafanya nao marketing, tunafanya kitu na hatuweki by Tony Iro inapunguza sales. So watu wanataka kuona hiyo Tony Iro because sasa watu wameanza ku-identify na locals. Unajua ni local, ni made in Kenya, which inasaidia sana. So unapata hata pale kwa kuandika kwa address made or manufactured by who, ukiandika made in Kenya una move more than kaijaandikwa. Yeah, lakini zamani ilikuwa tunaogopa kuandika made in Kenya kwa sababu everybody was trying to say local is not good, but now guys have realized that local is doing very well. Yeah, and the more tunakuwa, the more watu wanaanza ku appreciate local. Yes. Na jani yako yenye spin over those years tulikuwa tunabonga off mic, imekuwa exciting as well as challenging. Ni lessons gani umelearn as an entrepreneur, especially in mambo ya beauty? Nimelearn mostly ni kuwa persistent. Usipokuwa persistent haikui, kwa sababu kuna watu wengi wanaingia kwa hii business na wanataka kuwa haraka, which kwa sababu maybe mtu anaona kuna following ya 500,000 nafikiria kitoa product itakuwa, but kuna persistent, kuna patience. Hiyo patience ndio inatuma vitu zako zinaanza kugrow, because unapata places zenye ulienda 4-3 years ago
saizi hao ndo wanakukall, lakini siku hizo ulikuwa huko wako wanakutambua. Lakini saizi hao ndo wanakukall nakwambia niaje, guys are asking for your product in our shop and we need them. Like 2-3 minutes ago kuna supermarket kubwa sana imenipigia kutoka TZ, na nilikuwa huko TZ lakini hawakuitambua. Saizi wako sawa, hata waulizi zile vitu mingi walikuwa wananiuliza, cabs, nini, local. Sasa ni tunaweza tuma lori mali ikuje. Which mean I think persistent patience is there, and you really also have to be very prayerful. Those are the things that naweza sema. Yes. And then when it comes to ensuring that your product is trusted and consumed in a way that customers were loyal to it, siri ni nini? Siri yangu kwanza, mimi niko na advantage. Mimi ni hairdresser. I work in the beauty industry, so I speak the same language with hair, so inakuwa easier for me watu kunitrust, kwa sababu watu wamefika pale wanakuambia najua Tony Iron maneno ya nywele, kwa sababu kama huyu jamani si hairdresser na anatengeneza product zake, atakuwa this is the advantage I have because niko kwa industry. Utapata watu wengine wanatengeneza, which is also good, lakini hawana ile interest. Mimi najua product yangu mpaka na harufu. Ukiziweka hivi kwa glass bila name naweza kuambia hii ni nini, hata kama kala ni moja. Those are the advantages I have, yeah. And then going forward, agenda yako ni nini as a businessman, and also ile element ya groom people who might take over from you? Do you have any plans in place? Yeah, one, I have a plan of people who are working with me, younger people who are working with me, and I also have a plan of empowering mostly the girls who are working in the hair industry and they think they must stand behind a client to make it. I also want them to also have their own product. Like right now, Nikona clients flani, they're hairdressers and I'm doing for them product under their names. So I'm doing a contract manufacturing. That is one way of also growing, because hawezi sema wewe tu ndo utagrow. Because nikifanya contract manufacturing for some other people, ni kumaanisha saa zile yangu inaenda down, yake inaenda juu. So I'm always in business. So those are the things that I'm planning. And I'm really praying for us to be many locally doing the product, because the cake is too big. I can't say I can be alone, but the more we are, the better for us. Yes. Okay. And did you ever reach a point where you felt like this is too much for me? I didn't anticipate what I'm going through, and you almost resorted to closing down your shops? I have resorted that sometimes, when doing manufacturing, where you really want to sell for a particular distributor or a particular shop, and it gets overwhelming in terms of, they order so much and you feel, wow, this is so much, but you remember there's a time you are praying for that. So una chill because you are asking for it. Now it's there. There are times that you feel like, you really don't want to do this, because everywhere you go, the paperwork is too much. People don't trust local. A shopkeeper will tell you, easy local, apana, sukuma na uko. But right now it's different. Because mtu anaona kama let's say niko na body scrub, anatoa moja yenye inatoka China, ikifika hapa inafika na 300. Mimi anapata hapa anapata na 200. Na inafanya the same job. Anaona I'd rather buy this than buy this. Unaona? So I'm also trying to, copy what the big boys are doing, and try and do the same, or even if printing, unafanya vitu zenye mtu akiona hivi. Kuna watu wanatumia product zangu unapata ametumia kama 1 year ndo anajua ni local. Anakuambia haya, mimi sikuwa najua hii kitu ni ya local, so local things are good, which is a good thing. Amazing. And finally, unapata kuna the big boys in the market, unapambana nao venye inafaa, and then wengine wamekuwa so scary that young ones wanaogopa kuingia kwa industry. Ungeambia nini wase wenye wako na aspirations kaza yours za kukuwa local manufacturers na pia kuingia kwa industry kaya beauty yenye ni very competitive? Mimi naweza sema hivi, one, nashindaga nikisema consistency ni one. Kuingia ni rahisi, but are you going to be consistent? So identify what you really want. Another thing that I can really encourage a lot of young people is usiogope kufanya production because you want to come up with a factory. We have things that I just said, we can do contract manufacturing for you before you go up there, So somebody can do for you something and put your name. It's allowed even in the law. And then afterwards unaweza fanya vitu zako. Lakini ukikuja uanze kusema nataka kufanya manufacturing upate bill ni maybe 4-5 million, unashindwa. Kwanza hiyo 4-5 million itatoka wapi? Serikali already inanipe 20,000 ati loan ya kuanza biashara. So unaweza kuja na hiyo 10,000, hiyo 20,000 na tukutengeneze local product kutoka home na imeandikwa jina lako. Amazing. Yeah. Thank you, George Ama. It's your design, Yvonne. Tony Airo support right now.